first step, go to your YouTube app. Then search green screen subscribe button. Marami kayong makikita dyan na subscribe button, pero to make sure na hindi maka-copyright, i-click lang natin to. Yan. Click natin yan. Then hanapin yung Creative Commons at i-apply. Tapos pwede na tayo pumili ng subscribe button na i-download natin. For me, ito. Yan, just click share, then copy link. Yan, copied na. Tapos balik tayo sa home screen. Punta tayo sa Google at i-search ang MP3 converter. Ayan. I-click lang natin yung YouTube to MP3 converter. Then, i-paste natin dito yung kinopy natin kanina. Yan. Choose mo lang yung MP4, then convert. Lastly, pwede na i-download. Click mo lang yung download. Once download completed, we can check it to our gallery. Kasi automatic na siya dun na masisave. Ayan, download complete. Punta tayo sa gallery. Ayan, play natin. Meron na tayong green screen subscribe button. Thank you for watching.